Yeah. So team, in the last session, we have seen all about the messaging concept in the integration mechanism of messaging. అసలు మెసేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, మెసేజ్ అంటే ఏంటి, ఎలా ట్రిగర్ చేస్తాము, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, అండ్ హౌ కెన్ వి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద పేలోడ్, హౌ కెన్ వి సెండ్ ఇట్, అండ్ హౌ కెన్ వి అక్నాలెడ్జ్ ద మెసేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 stages that we have seen in the last session, in the last week. సో దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇంకా టీమ్. Okay. And team, I wanted to inform one thing that రేపటి నుంచి this class would be at 10 o'clock team. Sharad, Jashwant, Navneet and I am Sundar. గుడ్ మార్నింగ్ ఓకేనా. Yep. Okay. Perfect. Yep. So messaging concept, this is how we have created yesterday. So and also మనం సినారియో బేస్డ్ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి ఐల్ టెల్ యూ వన్ సినారియో బేస్డ్ ఆర్ స్టోరీ కార్డ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఫర్ దిస్ మెసేజింగ్ ఎట్ లీస్ట్. సో జనరల్గా స్టోరీ కార్డ్ ఏంటి అంటే ఇన్ బిజినెస్ టర్మ్స్లో మనకి ఇచ్చే ఒక టాస్క్, ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ దాంట్లో వాళ్ళు సిస్టమ్ యాక్చువల్ బిహేవియర్ ఏంటి, ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ ఏంటి, అండ్ సిస్టమ్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి అని చెప్పి మనకు ఒక స్టోరీ కార్డ్ ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ జీరా స్టోరీ కార్డ్. యూ మైట్ హావ్ సీన్ ఆర్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్. జీరా యూజ్ చేసే టూల్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే వీ హ్యావ్ సమ్ టైమ్స్ జీరా అండ్ సమ్ టైమ్స్ సర్వీస్ నౌ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. బట్ మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేవి ఇవి రెండే, జీరా అండ్ సర్వీస్ నౌ. సో దీంట్లో స్టోరీ కార్డ్ ఉంటుంది. స్టోరీ కార్డ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్, రైట్? స్టోరీ కార్డ్ సేమ్ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం జనరల్గా స్టోరీ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ దే విల్ గివ్ ద ఎంటైర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఆ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సింపుల్గా ఐ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. క్రియేట్ ఏ న్యూ ట్రాన్స్ క్రియేట్ ఏ న్యూ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ టైప్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఐ విల్ గివ్ టు సమ్ డ్రాఫ్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్, క్రియేట్ ఏ న్యూ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఏబిసి ఇంటిగ్రేషన్ అని ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ దే విల్ గివ్ ద పేలోడ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ డేటా నీడ్స్ టు బి సెంట్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు. సో దిస్ ఈస్ స్టోరీ కార్డ్. జనరల్గా ఈ స్టోరీ కార్డ్లో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో మనకి టైమ్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఎప్పటి వరకు అవ్వాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూ డేట్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. So these are the things that will be seen in the Jira ticket that we call it as a story card. And also ఈ స్టోరీ కార్డ్ కి పాయింట్స్ ఇస్తారు. జనరల్ గా స్టోరీ కార్డ్ పాయింట్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ 5 ఉంటాయి. బట్ దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టాస్క్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఒక్కొక్క దానికి 10-12 అట్లా స్టోరీ పాయింట్స్ ఇస్తూనే ఉంటారు. ద హయ్యర్ ద స్టోరీ పాయింట్స్, ద వెరీ కాంప్లెక్స్ ఆర్ వెరీ హ్యూజ్ టాస్క్ దట్ వుడ్ బి. ఎన్ని స్టోరీ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంటే అంత హ్యూజ్ ఉంటుంది టాస్క్. యూ గాట్ ఇట్ టీమ్. సో దిస్ ఇస్ స్టోరీ కార్డ్. ఇలా ఉంటుంది స్టోరీ కార్డ్. బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. మనకి కొన్నిసార్లు స్టోరీ కార్డ్స్ ఎలా ఇస్తారంటే మెసేజింగ్ పైన ఒక కొత్త మెసేజ్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్లో కొన్నిసార్లు బిజినెస్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ న్యూ ప్రాపర్టీ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ పేలోడ్. షో వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ పేలోడ్ అనుకోండి. ఆర్ ఎల్స్ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ పేలోడ్, XML పేలోడ్ అండ్ ద JSON పేలోడ్, రైట్? సో బిజినెస్ ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేలోడ్లో క్లెయిమ్ నెంబర్ ఉంది. సమ్ టైమ్స్ ద రిక్వెస్ట్ అడిషనల్ ట్యాగ్, నాకు క్లెయిమ్ నెంబర్తో పాటు ఐ నీడ్ సమ్ పాలసీ నెంబర్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో అని కొత్త కొత్త ట్యాగ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ సింపుల్గా. ఆర్ ఎల్స్ కొన్నిసార్లు ఈ అడిషనల్ ట్యాగ్స్ అవసరం లేదు మాకు అని చెప్తారు. దట్ మీన్స్
even if you edit some existing payloads, that turns out to be a రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ పేలోడ్ చేంజ్ చేయడానికి అడుగుతారు, ఆర్ ఎల్స్ కంప్లీట్ గా న్యూ పేలోడ్ ట్రిగర్ చేయండి అని చెప్పి కూడా రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ కార్డ్ దట్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద ఇంటర్వ్యూ వెన్ దే ఆస్క్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్. మెసేజింగ్ లో మనం ఎక్కువ ఏం వర్క్ చేశారు అని అడుగుతాడు. ఫస్ట్ మెసేజింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, డిడ్ యూ కాన్ఫిగర్ ఎ న్యూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ డిడ్ యూ అప్డేటెడ్ ఎ న్యూ ఇంటిగ్రేషన్ అడుగుతాడు. మనం లేదు, అప్డేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ని అప్డేట్ చేశాను అని చెప్పాలి. ఎలా అప్డేట్ చేశారని అడుగుతాడు. ఐ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ ద పేలోడ్, ఫస్ట్ పాయింట్, అండ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ పేలోడ్ ఆఫ్ జేసన్ ఆర్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ అని చెప్తాం. చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకేం చేసాము ఎగ్జిస్టింగ్ లో అంటే, ఇఫ్ ఐ నావిగేట్ బ్యాక్ టు ద ఈవెంట్ ఫైల్ రూల్స్, యా. సో ఇఫ్ ఐ నావిగేట్ టు ద ఈవెంట్ ఫైల్ రూల్, మనం ఇక్కడ మ్యాటర్ సిస్టమ్కి ఒకటి రాసాం, రైట్? సో మనం ఇంకా స్టోరీ కార్డ్స్, ఇంకా మీరు మెసేజింగ్ పైన రాసిన స్టోరీ కార్డ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్తే, ఫస్ట్ సినారియో దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్, దట్ ఈస్ updating the existing payload and creating a new payload as per the requested properties. Properties as in these tags. So updating the existing payload అని చెప్పొచ్చు, creating the new payload అని చెప్పొచ్చు. So if we ask the process, మనకు తెలుసు ప్రాసెస్ ఏంటో. It can be, it can be either GX model or JSON. సో మనం లాస్ట్ వీక్ జిఎక్స్ మోడల్ క్రియేట్ చేయడం, జేసన్ మోడల్ క్రియేట్ చేయడం చూసాం కాబట్టి వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈస్ వన్ కేస్. అండ్ సెకండ్ కేస్ ఈస్ triggering the message event on the business case. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సోఫార్ వీ హవ్ సీన్ ఓన్లీ 2 ఈవెంట్స్, రైట్? మెసేజ్ ఫీల్డ్ చేంజ్డ్ అండ్ ఆల్సో మ్యాటర్ యాడెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ఈవెంట్స్ దట్ వీ హవ్ సీన్ సోఫార్. అండ్ నెక్స్ట్ కొన్నిసార్లు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈ 2 ఈవెంట్సే కాకుండా దే రిక్వైర్ ద థర్డ్ ఈవెంట్ ఆల్సో. ఆ థర్డ్ ఈవెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, వెన్ దే వర్క్ ఆన్ ద పీసీఎఫ్ పైన చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు, వెన్ దే క్లిక్ ఆన్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎనీ విడ్జెట్ ఆన్ ద స్క్రీన్, లైక్ ఇఫ్ దే గివ్ ద ట్రయల్ డేట్ ఇచ్చి ఆర్ ఎల్స్ ట్రయల్ వెన్యూ ఇచ్చినప్పుడు, వెన్ దే క్లిక్ అప్డేట్, దే నీడెడ్ ఎనీ థర్డ్ ఈవెంట్. సో వాళ్ళకి ఇంకా కొన్ని ఫీల్డ్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దే రిక్వెస్ట్ ఫర్ ద థర్డ్ ఈవెంట్. సో మనం ఆ థర్డ్ ఈవెంట్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో వీ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ configuring the third event from business rules. ఓకే, సో ఇది చెప్పొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ యూస్డ్ స్టోరీ కార్డ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెసేజింగ్ ఇంటిగ్రేషన్. మెసేజింగ్లో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఇవే స్టోరీ కార్డ్స్. ఐదర్ ఎగ్జిస్టింగ్ని చేంజ్ చేయడము, లేకపోతే కంప్లీట్గా కొత్తది యాడ్ చేయడము, ఆర్ ఎల్స్ ట్రిక్కరింగ్ ద ఈవెంట్ మెసేజెస్ అండ్ కాన్ఫిగరింగ్ ద ఈవెంట్స్. రైట్, యూ గాట్ ఇట్ టీమ్. సో యూస్ కేస్ ఏమన్నా అడిగితే మనం ఇది చెప్పొచ్చు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా. అండ్ ఆల్సో if they specifically ask for which integration that we worked on, so you can straight away tell that we worked for litigation. That means matter integration అని చెప్పొచ్చు. You got it, team? సో ఇలా చెప్పొచ్చు మనం. అండ్ ఆల్సో స్పెసిఫిక్గా మ్యాటర్ ఇంటిగ్రేషన్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఇంటిగ్రేషన్స్ పైన వర్క్ చేశారా అని అడిగితే, వీ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్
ఫినాన్షియల్స్. ఓకే. ఫినాన్షియల్స్ పైన చెప్పొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఐఎస్ఓ. సో ఐ టెల్ యూ దీస్ టూ ఇంటిగ్రేషన్స్, ద మేజర్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సెషన్స్లో. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బిజినెస్ కేస్ ఇన్ ద మెసేజింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే వీ కెన్ టెల్ దీస్ స్టోరీ కార్డ్స్ టు దెమ్. అండ్ ఈ స్టోరీ కార్డ్స్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా వర్క్ చేసింది మ్యాటర్ ఆర్ లిటిగేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ పైన. We can explain these things to them, interviewer, if he asks. Steam, any doubts? టీమ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో మెసేజింగ్లో? సో మీరు మీ సిస్టంలో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫుల్గా, ఇంక్లూడింగ్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్ పేలోడ్, సెండింగ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ క్లెయిమ్ సెంటర్ టు ద డౌన్ స్ట్రీమ్ అనేసి, సో దట్ యూ విల్ క్లియర్లీ గెట్ ఎన్ ఐడియా ఆన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ మెసేజింగ్ ఆర్ ఇన్ ఆన్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ మెసేజ్. ఇంకా టీమ్ మీకు ఏమన్నా, డూ యూ వాంట్ టు నో ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఆన్ ద మెసేజింగ్ కాన్సెప్ట్? నవనీత్, హేమ్ సుందర్, జశ్వంత్ అండ్ శరత్, మీకు అర్థమైందా అండి మెసేజింగ్ క్లియర్గా? స్టోరీ కార్డ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ యూనో క్రియేటింగ్ ద పేలోడ్, సెండింగ్ ద పేలోడ్, క్రియేటింగ్ ఎ మెసేజ్, ట్రిగరింగ్ ఎన్ ఈవెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Yes. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు కవర్ ఆన్ ద మెసేజింగ్ కాన్సెప్ట్. మెసేజింగ్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇంకేం అడుగుతారు అంటే, దే విల్ ఆస్క్ మెసేజింగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఫస్ట్ వన్. అండ్ మెసేజింగ్ లైఫ్ సైకిల్తో పాటు దే విల్ ఆస్క్ ద డిఫరెంట్ స్టేటసెస్, different stages of messaging. So first one is pending send, acknowledged, and next retriable error, and next one error. So these are the four different messaging statuses that we have. Okay. And ఇంకొకటి మెసేజెస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అని అడుగుతాడు. మెసేజ్ స్టోరేజ్. సో మెసేజ్ స్టోరేజ్, మెసేజ్ విల్ స్టోర్ ఇన్ టూ టేబుల్స్, మెసేజ్ అండ్ మెసేజ్ హిస్టరీ. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెసేజ్ అండ్ మెసేజ్ హిస్టరీ అని అడుగుతాడు. సో ఇన్ మెసేజ్ టేబుల్ the messages which are not yet sent to the external system are stored in message table. Okay. So మెసేజ్ టేబుల్లో మెసేజెస్ ఇంకా బయటికి వెళ్ళని మెసేజెస్ అన్ని దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇన్ ద మెసేజ్ టేబుల్ అని అడుగుతాడు. సో మనం ఏం చెప్పాలి అంటే మెసేజ్ టేబుల్లో రీట్రయబుల్ ఎర్రర్ ఉంటుంది. ఓకే. ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ పెండింగ్ సెండ్. సో దీస్ ఆర్ ద మెసేజెస్ దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెసేజ్ టేబుల్. ఎందుకు అంటే పెండింగ్ సెండ్ అంటే ద మెసేజ్ విచ్ ఈస్ రెడీ టు బి సెండ్. ఓకే. ఎర్రర్ మెసేజ్ అంటే విచ్ ఈస్ ఎర్రర్ డౌట్, ఎర్రర్ అయిన మెసేజ్ కూడా బయటికి వెళ్ళదు, అక్కడే స్టక్ అయిపోతుంది. అండ్ రీట్రైబుల్ ఎర్రర్,
Retriable error అంటే the message which can be retried even after it is thrown an error message error. So these are the three statuses of message that are stored in the message table. And also in the message history, the messages which are sent to the external system are stored in the message history table. ఓకే. సో దీంట్లో ఎలాంటి మెసేజెస్ ఉంటాయి? ద మెసేజెస్ విచ్ ఆర్ అక్నాలెడ్జ్డ్, అంటే బయటికి మెసేజ్ వెళ్ళిపోయి కరెక్ట్‌గా అక్నాలెడ్జ్ చేసిన మెసేజెస్ ఉంటాయి. అక్నాలెడ్జ్ మెసేజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ పెండింగ్ సెండ్ మెసేజ్ దీంట్లో ఉండవు. దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ సెండ్ అయిపోతాయి కాబట్టి వి విల్ నాట్ సీ ద పెండింగ్ సెండ్స్. బట్ రీట్రయబుల్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ మాత్రం దీంట్లో ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయంటే వెనెవర్ యూ సెండ్ ఎ మెసేజ్ ఫ్రమ్ క్లెయిమ్ సెంటర్ టు ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్, ఇఫ్ దట్ మెసేజ్ ఇస్ ఎర్రర్డ్ అవుట్, ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ కాపీ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇన్ ద మెసేజ్ హిస్టరీ టేబుల్. మనకు అక్కడ మెసేజ్ వెళ్తేనే కదా మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చేది. సో ఆ మెసేజ్ అక్కడికి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇట్ స్టోర్స్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ద సేమ్ మెసేజ్ ఇన్ ద మెసేజ్ హిస్టరీ టేబుల్. సో ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద మెసేజ్ హిస్టరీ టేబుల్ ఆల్సో. మెసేజ్ హిస్టరీ డాట్ ఈటీఐ. When you search for the status, just show you the status. See the status: acknowledged, error retried, skipped message, and error cleared. So these are the different statuses of message that are stored in the message history table. This is the only difference between message and message history table. So వాళ్ళు మనకు అడిగితే మనం చెప్పాల్సింది ఇదే, error cleared and next skipped. So these are the different statuses of messages that are stored in both the tables. వాళ్ళు అడిగేది డిఫరెన్స్ ఇదే, difference between message and message history, and also what are the different statuses of messages that are, and also types of plugins in messaging అని అడుగుతారు. సో మెయిన్ గా 3 టైప్స్ ఉంటాయి: రిక్వెస్ట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ రిప్లై ప్లగిన్. సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లగిన్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లగిన్ లో దే విల్ ఆస్క్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద మెసేజ్ అని అడుగుతారు. సో ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ సెండ్ ఫంక్షన్. సెండ్ ఫంక్షన్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ప్లగిన్ అని అడుగుతారు. ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. రిక్వెస్ట్ ప్లగిన్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ లేట్ బైండింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద లేట్ బైండింగ్ అని అడుగుతారు. సో లేట్ బైండింగ్ కాన్సెప్ట్ మనం ఆల్రెడీ చూసినాం. ది ఎగ్జాక్ట్ పేలోడ్ వాల్యూ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ during the payload creation time. The value is set during the same time using request plugin, right? So this is the main use of request plugin. They will talk about late binding. Late binding అంటే ఏంటి, రిక్వెస్ట్ ప్లగిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారని అడుగుతాడు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ రిప్లై ప్లగిన్. రిప్లై ప్లగిన్ అంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ రిప్లై. మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి ఏదైనా రిప్లై వస్తున్నప్పుడు దిస్ ప్లగిన్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ that are used or that are required as per the business requirements can be configured in the reply plugin. To configure the system behavior based on the response from the system, right? So this is the use of reply plugin. So ఇది అయిపోయింది, plugins అడుగుతారు. And next one is we have seen one file, right? మనం ఒక ఫైల్ చూసాం, messaging config.xml file. Okay, so messaging config.xml file, yeah. So this messaging config.xml file is a repository for all the integrations. Repository in the sense ఈ messaging config file లో each and every detail about the message ఉంటుంది. Including the ID, the plugins that are used to transfer the messages,
and request reply plugins. And also, yeah, so these are few static properties, and these are the constant properties that are used across all the integrations, all the messaging integrations. So దీంట్లో the main questions they ask is maximum retries. Maximum retry అంటే ఏంటి? That means, let's say ఒక మెసేజ్ క్రియేట్ అయింది, మెసేజ్ ఈస్ రెడీ టు బి సెండ్ టు ద డౌన్ స్ట్రీమ్, బట్ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికలీ రీట్రై ద మెసేజ్ 3 టైమ్స్ ఇంటర్నల్ గా. 3 టైమ్స్ రీట్రై చేస్తుంది. ఆ 3 టైమ్స్ లో ప్రాసెస్ అవ్వలేదు అంటే దట్ విల్ బి ఇన్ ద మెసేజ్ టేబుల్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్క్రీన్ విత్ ద స్టేటస్ యాజ్ రీట్రయబుల్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వుడ్ బి మాక్సిమం రీట్రైస్ ఎంత అని అడుగుతారు. సో బై డిఫాల్ట్ 3 ఉంటుంది, దట్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ ద మెసేజింగ్ కాన్ఫిగ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇట్లా. You can increase to 3, 4, 5, 6. That is not a constant one. Okay, so this is the thing. And next one, they will ask about this one, multi-threading ante enti, single threading ante enti, strict mode ante enti. So first I'll talk about okay. So strict mode in the sense, let us say I have created multiple messages. I'll show you in the UI. So ఇక్కడ nothing is there. Yeah. So what I will do is I'll suspend the first queue, go to the claim, litigation. I'm creating a new matter with name and case numbers. Okay. This is taking this also. Yeah, so this one is created here. I'll go back to the previous matters. I will update this one. Okay. And I will go to the second one. I'll do the same thing. See, so I'll go to the administration screen. We'll navigate to the messages. See, there are 3 messages created on the same claim.
right? Strict mode. First, let us talk about strict mode. Strict mode is nothing but the messages will be sent in an order. Order on the 1, 2, 3 order లో వెళ్తాయి. ఎలా వెళ్తాయి అంటే, for example, if first message is sent to the external system and if the first message is responded back, మనకు ఫస్ట్ మెసేజ్ వెళ్ళింది, ఫస్ట్ మెసేజ్కి రిప్లై వచ్చింది, వచ్చిన తర్వాతనే సెకండ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది బయటికి. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద వెరీ స్ట్రిక్ట్ మోడ్. రిప్లై, ఫస్ట్ రిప్లై వెళ్ళింది, రెస్పాన్స్ వచ్చింది, తర్వాతనే నెక్స్ట్ మెసేజ్ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ద స్ట్రిక్ట్ మోడ్. ఓకే, సో మెసేజెస్ will be sent in an order and that too based on the response of the previous message. So this is very strict mode. And next, single mode is nothing but messages will be sent in an order, but the next messages that are about to send does not depend on the reply of the first message. సో మనకు ఫస్ట్ మెసేజ్ రిప్లై అవసరం లేకుండానే ఈ మెసేజెస్ అన్ని బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. Got it, team? So this is the difference between strict mode and single mode. And next, what is multi-mode? Multi-mode is nothing but messages will be sent. Messages will not be sent in an order. Okay, messages will not be sent in an order, and they will be sent in parallel. Parallelly. మెసేజ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ 3, 4 మెసేజ్ స్టక్ అయినాయి అనుకోండి, ఒక మెసేజ్ తర్వాత ఇంకో మెసేజ్ వెళ్ళాడు, ప్యారలల్ గా 4 మెసేజ్లు ఒకేసారి వెళ్ళిపోతాయి. Messages will be sent parallelly using multi. Yeah. So this is the difference between strict mode, multi mode, and single mode team. So ఈ questions వాళ్ళు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. Most asked questions are these only. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా అంటే, హౌ విల్ యూ ట్రిగర్ ద ఈవెంట్? సో మనకు తెలుసు ఈవెంట్ ఎలా ట్రిగర్ చేస్తాము. అండ్ హౌ విల్ యూ కాన్ఫిగర్ ద ఈవెంట్? ఈ ఈవెంట్ ఈ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలి అని మీరు ఎలా చెప్తారో అని అడుగుతారు. సో ద ఆన్సర్ వుడ్ బి కాన్ఫిగరింగ్ ద ఈవెంట్ ఇన్ ద మెసేజింగ్ config.xml ఫైల్. గాట్ ఇట్ అండి? సో దిస్ ఈస్ ద రిపోజిటరీ. మీరు ఏం చేస్తారంటే, వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద లోకల్, try to add as many events as possible here and create the events in the event file rule. Catch the events, create a payload, send the payload to the downstream, and try to create some configurations in the messaging here. ఇలా రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గెట్ ఎ కంప్లీట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ద మెసేజింగ్. వాళ్ళు అప్పుడు మెసేజింగ్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ, లెటస్ సే వాళ్ళు సినారియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద సినారియో దట్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇన్ యువర్ లోకల్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు దెమ్. బికాస్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళైనా దే విల్ డూ అట్లీస్ట్ ఏ మైనర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ మైనర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ దేర్ సిస్టమ్. కంప్లీట్గా బిల్డ్ చేయకపోయినా దే విల్ అట్లీస్ట్ డూ ద చేంజెస్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో మనం ఏ లోకల్ టెస్టింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద సినారియో దట్ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇన్ అవర్ లోకల్స్, వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ టు దెమ్. మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి. సో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ మనకు ఖచ్చితంగా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి ఉండాలి. సో ఆ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా వస్తుంది? ద మోర్ వి ప్రాక్టీస్, ద మోర్ వి గెట్ ది హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. గాట్ ఇట్ టీమ్? అర్థమైందా అండి? Okay. So this is all about messaging team. So if you have any questions on the messaging, you can still ask me now. క్రాంతి గారు, మొన్న ఒక ఆయన జాయిన్ అయ్యి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, ఇది అన్సెండ్ మెసేజెస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటే, మెసేజెస్ వెళ్తూ స్టక్ అయిపోయి ఒకవేళ అన్సెండ్ అయిన మెసేజెస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అని అడిగారు కదా. Yes, yes, yes. అది అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయని మామూలుగా ఒకవేళ మెసేజెస్ Message table. పోకపోతే? The messages which are not yet sent, అసలు మెసేజెస్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్కి వెళ్ళకపోతే అవన్నీ మెసేజ్ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ మెసేజెస్ వెళ్ళిపోతే దట్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెసేజ్ హిస్టరీ టేబుల్. ఓకే. ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్. అడుగుతారు ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఏ స్టేటస్లో మెసేజెస్ ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అని అడుగుతారు. మనం వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్తే సరిపోతుంది.
గాట్ ఇట్ అండి? ఎస్. సో మోస్ట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవే ఉంటాయండి మెసేజింగ్ కాన్సెప్ట్లో మొత్తం. ఆర్ ఎల్స్ కొన్నిసార్లు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, కొన్నిసార్లు సినారియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అడుగుతారు. బట్ మనం చెప్పాల్సిన ఆన్సర్స్ మాత్రం ఇవే. ఓకే. ఎస్. ఓకే, డన్. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీ లోకల్లో ఏదో ఒక శాంపుల్ సినారియో క్రియేట్ చేసుకోండి, లైక్ ఎడిటింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ పేలోడ్ ఆల్ టుగెదర్. అండ్ క్రియేట్ చేసిన పేలోడ్లో డేటా అప్డేట్ చేయడం కానీ యాడ్ చేయడం కానీ ట్రై చేయండి. సో ఇట్లా ఇఫ్ యూ వర్క్ ఆన్ దీస్ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, సో దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ద న్యూ వన్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. యూ గాట్ ఇట్ టీమ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ మీరు ఒకసారి ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి. అండ్ ఆల్సో టీమ్, టుమారో ప్లీజ్ జాయిన్ ది 10 o'clock సెషన్. ఫ్రమ్ 10 o'clock విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. 10 to 11 బ్యాచ్, 9 to 10 బ్యాచ్ బోత్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్, సో దట్ మనం కంబైన్ చేసి వీ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్, నెక్స్ట్ గోయింగ్ కాన్సెప్ట్స్. మీకు అంటే రిమైనింగ్ టాపిక్ చెప్తారా సార్, అది కంటిన్యూ మాకు యా వీళ్ళతో చెప్తానండి, కంటిన్యూ కంబైన్, చెప్తాను. ఎస్. అంటే అంటే తర్వాత చెప్తారా వీళ్ళతోటి కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత? వాళ్ళతో కంటిన్యూ లా- చేస్తాను నేను. అవును, మన మిగిలిన టాపిక్ ఉంటాయి కదా సార్, వాళ్ళ ఆల్రెడీ క్లాసెస్ 4-5 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కదా సార్. ఆహా, వాళ్ళు 4-5 కాకండి. ఎక్స్ట్రా. కరెక్ట్, యా యా నేను చెప్తాను. వాళ్ళు 4-5 ఎక్స్ట్రా లేరు. సో సేమ్ మనం ఇప్పుడు మెసేజింగ్, వాళ్ళ కూడా లాస్ట్ వీక్ మెసేజింగ్ అయిపోయింది. వాళ్ళు ఒక్క ఓకే. సెషన్ ముందున్నారు, బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ముందున్నారు. అది కవర్ చేస్తారు కదా సార్? నేను రేపు మనకు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ చెప్తా. నేను మనకు ఫస్ట్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ చెప్తాను, వాళ్ళకు కూడా రివైండ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. క్రాంతి గారు, అది బ్యాచ్ ప్రాసెస్ లో అది ఎన్ని మెసేజెస్ లిమిటేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అంటే లిమిటేషన్స్ అంటే మెసేజెస్ పంపించడానికి ఇన్ని 0 to 50,000 అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా అట్లేం లిమిటేషన్? ఉండదు. ఓకే. అట్లేం ఉండదండి, మనం ఎన్నైనా పంపించుకోవచ్చు. ఓకే. యా యా, అది నేను రేపు చెప్తాను క్లియర్గా బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా. ఓకే అండి. సో ఇంకా మెసేజెస్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మెసేజింగ్ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ ప్రీవియస్ థింగ్స్. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఎక్కువ డౌట్లు వస్తాయి సార్. ఓకే, యా అదే ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు ఎన్ని డౌట్స్ వస్తున్నాయంటే మీరు అంత స్ట్రాంగ్గా కూర్చున్నట్టు సిస్టమ్ పైన. ఆ డౌట్ క్లారిఫై అయితే అంత క్లారిటీ వస్తుంది. యా, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నేను చెప్తాను. ఓకే. అండ్ ఆల్సో టీమ్, మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని నౌకరీ ఆర్ లింక్డ్ఇన్లో పెట్టేసేయండి. ద మార్కెట్ ఈస్ వెరీ హై నౌ, చాలా యూనో రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఈ టైమే మనం పీక్ టైం మనకి యూజ్ చేసుకోవడానికి. మనం యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ స్టార్ట్ గివింగ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ వి విల్ గెట్ ఇన్ టు ద కంపెనీస్. ఇంటర్వ్యూస్ వీక్ డేస్ లోనా లేకపోతే లో ఎట్లా యా, చేస్తాం? ఇంటర్వ్యూస్ నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఎప్పుడు అంటే వీకెండ్స్లో పెట్టుకోండి ఇంటర్వ్యూస్. సాటర్డే సండే అట్లా ఏమన్నా సార్? అది పీపీటీస్ ఒకసారి పంపితే బాగుండు సార్. అది పీపీటీ వేరే వాళ్ళకి షేర్ అవ్వట్లేదు కూడా సార్. అది ఏంటంటే అర్థం కాలే, కెన్ యూ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ ప్లీజ్? పీపీటీ సార్, పీపీటీ ఒక్కసారి పంపితే బాగుండు సార్. అది వేరే వాళ్ళ త్రూ షేర్ అవ్వట్లేదు. పీపీటీస్ పంపలేదా మీకు? పంపలేదు సార్. సార్ JNK CNU 81.
ఏంటంటే మెయిల్ సార్ నాది. రైట్. శరత్ అండి, SARA. యా. అండ్ ఇంకెవరు ఉన్నారండి సెషన్లో? హేమ్స్ ఉంది. హలో. హేమ్స్ ఉంది. యా. మీది ఏముంటుందండి? ఏం సుందర్ మీది ఐడి? DH D కొండ. ఓ యా. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఎస్ అండి, పీపీటీస్ చూడండి. పీపీటీస్లో క్లియర్. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ఏదైతే టాపిక్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది మెసేజింగ్ కాన్సెప్ట్. మెసేజింగ్ మీ లోకల్ సిస్టంలో ట్రై చేస్తున్నారు. సో బిఫోర్ ట్రయింగ్ ద మెసేజ్, మీరు ఫస్ట్ ఈ వీడియోస్ చూడండి, మన రికార్డింగ్స్. నెక్స్ట్ గో టు ద పీపీటీస్. పీపీటీస్ చూడండి, వీడియో చూడండి. దెన్ యూ విల్ క్లియర్లీ గెట్ ఎన్ ఐడియా ఆన్ హౌ టు వర్క్ ఆన్ ద మెసేజింగ్ ఇన్ యువర్ లోకల్. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఎట్లా కొత్త డెస్టినేషన్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనేవి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతాయి without any doubts. And if you still face any issues or if you still have any doubts, you can reach out to me anytime. యా, ఇదొకటి. అండ్ ఇంకొకటి, ఇంటర్వ్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇంటర్వ్యూస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనకి వీకెండ్ సాటర్డే ఖచ్చితంగా డ్రైవ్స్ అవుతాయి కంపెనీస్లో. ప్రతి ఎంఎన్సీలో అవనివ్వండి, ఈవైలో కానీ, క్యాబ్జీ కానీ, హెచ్సిఎల్, వాల్యూ మొమెంటం, డిలైట్. సో ఇవన్నీ కంపెనీస్లో ఎవ్రీ ఎవ్రీ సాటర్డే మనకు ఒక డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో డ్రైవ్లో క్రాక్ చేయడం కంపారిటివ్లీ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది మనకి ఇంటర్వ్యూస్. ఎందుకంటే వాళ్ళు బల్క్ తీసుకుంటారు, రైట్? ఎక్కువ బిల్డింగ్ సెంటర్ను పాలసీ డెవలపర్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారండి. ఇది వాల్యూ మొమెంటమ్ను ఇంకోటి ఏదో కంపెనీ. ఓకే. డెలాయిట్ అయితే క్లెయిమ్ సెంటర్, డెలాయిట్ను క్యాబ్ జెమిని. యా. ఇంటిగ్రేషన్ అయితే ఈ క్లెయిమ్ సెంటర్ తో పాటు పక్కగా అడుగుతున్నారు. ఎస్, ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది, కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. అండ్ పీడబ్ల్యూసీలో చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయండి. మీరు మీరు ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకోండి. నాకులో పెట్టేసుకోండి. ఈ వీక్ మనకు కాల్స్ వస్తే ఇంటర్వ్యూస్ ఒక 2 అన్న 3 అన్న షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఎస్. సో ఈ వీక్ ఆర్ నెక్స్ట్ వీక్, ఈ ఈ వీక్ నుంచి ఒక 2-3 వీక్స్ పెట్టుకుంటే వీ కెన్ క్లోజ్ ద ప్రాసెస్. యూ గాట్ ఇట్ అండి. సో మీరు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి, ఒక 2 వీక్స్ టైం పెట్టుకోండి. ఈ వీక్లో ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకొని నాగ్రీలో పెట్టేసుకోండి. ఈ వీక్లోనే కాల్స్ వస్తాయి. ట్రై టు షెడ్యూల్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ దిస్ వీక్ ఓన్లీ. మోస్ట్లీ సాటర్డే ఉంటే ఖచ్చితంగా కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. డ్రైవ్లో కొంచెం ఈజీ అవుతుంది మనకి ప్రాసెస్. వన్స్ డన్, ఈ వీక్లో 2-3 ఇంటర్వ్యూస్ ఇద్దాము. నెక్స్ట్ వీక్లో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా కంపెనీ వాళ్ళు చేసుకుంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ వీక్ ఆర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫ్యూ డేస్లో మనకి ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ వీకే స్టార్ట్ చేసి అట్ ద సేమ్ టైం మనం కోర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్ అండి. సో అలా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇంకేమైనా డాక్యుమెంట్స్ కావాలంటే యూ కెన్ టాక్ టు ద మేనేజ్మెంట్. ఇంటర్వ్యూస్ షెడ్యూల్ చేసుకొని నాకు చెప్తే ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ స్టక్. ఈ క్యాబ్ జెమిని బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారండి. యా, వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని క్లియర్గా అడుగుతారండి క్యాబ్జెమినీలో. అది సింగిల్ రౌండ్ అని కూడా చెప్పారు. ఆహా. ఈజీగానే ఉంటది, అటెండ్ అయిపోండి అంటే ఇలాగ చెప్పాను. నేను చెప్తే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ మ్యాండేటరీ అండి అంటున్నారు. ఇది ఒక చిన్న డౌట్. డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎడిటెడ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ సెట్ అవ్వదు సార్, ఫేక్ మేనేజబుల్ కాదు సార్ క్యాబ్ జెమినీలో. యా టీమ్. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి?
కన్నా అంటే నాకు వచ్చిన డౌట్ సార్ నేను బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. హలో 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 సార్ అదే క్యాప్జెమిలో మీరు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అంటారు కదా, అవును. ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా వాళ్ళకు డౌట్ వస్తుందా, లేకుంటే మేనేజ్ అవుతుందా సార్ ఇవి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేది కూడా? వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసి పంపొచ్చు, వాళ్ళకి డౌట్స్ ఏం రాదు. ఓకే, పంపండి. యా అంటే ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టకుండా జస్ట్ నాకు జెన్యున్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. కాల్స్ ఫస్ట్ ట్రై చేస్తే చూడాలి. హలో హలో ఏం సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వినిపిస్తుందా? బ్రేక్ అవుతుంది, వినిపిస్తుంది కానీ చాలా తక్కువ, లో వాయిస్ అండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. హలో హలో ఏం సార్ చెప్పండి. ఫేక్ ఏం పెట్టకుండా ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ జెన్యున్ గా ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అలా అయినా ఓకే అండి, మీరు జెన్యున్గా వెళ్తాను, ఓకే, నో వరీస్. ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ అయితే ట్రయల్ చేద్దాం, తర్వాత కాదు అంటే నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ వేరే. షూర్ షూర్, డన్. ఓకే టీమ్, సో ఇఫ్ నో డౌట్స్ మీకు ఈ రికార్డింగ్ షేర్ చేస్తాను అండ్ వీ కెన్ క్యాచ్ అప్ టుమారో 10 o'clock అండి. మీకు 10 o'clock ఇన్వైట్ ఉందా అండి? లేదన్నా. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అండి, లెట్ మీ సెట్. శాంపిల్ రేజ్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఏం పెట్టాలి అనేది తెలియట్లేదు. జూమ్లో పెట్టా చూడరా అండి మీటింగ్. ఓ సారీ, ఇది మన మీటింగ్ అండి, నాట్ దిస్ వన్. మీకు వాట్సాప్ చేశా అండి గ్రూప్లో, ట్రై టు జాయిన్ విత్ దట్ లింక్. టుమారో అండి. టుమారో. ఓకే. ఓకే అండి, డన్. థ్యాంక్స్ ఆల్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.